Nginibingelele bangcwele bakaNkulunkulu endaweni nendawo enikuzona sisengaphansi kwayo i-lockdown. Intshumayelo yesabatha iyaqhubeka. Umfundisi uMpungose, ngibingelela ubaba ongiphethe ubaba uNdabezitha eseyintabeni le zaseshowa nebandla lonke lase-Baptist Church lase-Baptist Church of Sabbath. Ngithi uNkulunkulu angigcine siza kukhuleka. Baba Jehova uNkulunkulu nomusa, Baba Jehova uNkulunkulu nothando, siyakhuleka Baba maluselithemba egameni likayise lendodana likaMoya Ngcwele. Baba maluselithemba, siyakubiza manje Baba maluselithemba kusuku lesabatha. Vula inhliziyo zethu Baba maluselithemba zomoya Baba Jehova uNkulunkulu engcwele, ngoba ezinyama Baba maluselithemba zizokwenza Baba maluselithemba lo mbiko ozosidlulisela wona singakuzwa. Amen. Ngiyanimukela bangcwele bakaNkulunkulu endaweni ngeendawo la esihleli khona. uNkulunkulu esalokhu eqhube njalo engimbulela ngentshumayelo le ngifuna ukuqhubeka kuyona noma engifuna ukugxila kuyona. Ingakho ingqikithi yami namhlanje ithi intshumayelo yesabatha isaqhubeka. Ngentshumayelweni yami edlule engayithumela khona emqhafazweni bonke abazalwane, ngakhuluma ngomuntu okuthiwa uConstantine. uConstantine okuyena owashintsha usuku lokukhonza, walishintsha from being a Saturday owakusuku olungcwele walenza lwazoba iSunday. Mhlawumbe ngifuna ukucacisa ngoba kuzoba nokudideka okuningi ukuthi kubazalwane kambe umfundisi uMpungose mayeloko ekhuluma lezi ndaba uzithathaphi na. Akudingi ukuthi uye kude, kodwa mawuya konke ama-varsities, ama-tertiary institutions, uye ko-professor abafundisa ama-architectures. Ama-architecture yilaba bantu abadwebayo, abasidwebela amaplani ezindlu noma amabhilidi. Bayafundiswa ngaleli qiniso leli, ngoba ukuze bakwazi ukudweba bathatha umcabango wakho bawubuyisele kube iplani yento oyifunayo. Enye into abafundiswa yona yimvelaphi yabantu nama-religions nama-cultures abo. Yingakho lokhu kubaluleke kubona ukuthi uma befika kuwena bayazi ukuthi ngokwe-culture yakho nangokwe-religion yakho, okusho ukuthi nayi isakhiwo okufanele basuse emqondweni wakho bakudwebele sona. So le ndaba kaConstantine akusiyona into eyimfihlo, kodwa yinto efundiswa kuma-varsity onke omhlaba ukuthi umuntu owashintsha usuku lokukhonza kwaba uConstantine, okwakuwumRoma lowo owakwenza ngesikhathi se-4th century. Okunye engifuna ukuthi ngikucacise futhi kule ntshumayelo ungakayivuli incwadi, kodwa incwadi engizoyivula ngenzela ukuthi nibe niyibheka. Ngizovula ivangeli ngokuloba kuka-Mpostoli uPawulu ekhuluma kwabaseGalatia isahluko sesithathu. Ngizothatha u-21 no-24. Ingakafundwa kodwa-ke leyo ncwadi leyo engifuna ukukucacisa kunina abangcwele bakaNkulunkulu ukuthi yini indaba kugcina sekungazathi the abnormal kwamukeleka kwaba yinto engazathi inormal. Yingoba nemithetho ebusa amazwe, imithetho ebusa amazwe mawuya kubantu abafunde ilaw noma babameli noma bayimantshi noma bamajaji, bazokutshena into eyodwa ukuthi umthetho kahle kahle wakhandwa amaRoma, wakhandwa amaDutch, bese kuba i-combination encane lapha nalapha ye-Greek law. So the origin of the law is Roman Dutch, to a certain extent i-Greek law. Yingakho-ke nemithetho esiphethe kohulumeni ngoba yayikhandwa amaRoma. Into ababe nenkinga yabo oConstantine ngalesi sikhathi, babe nenkinga yokuthi kwakunabantu ababekhonza ngesonto, kunabantu ababekhonza ngomsombuluko okuyi-Monday, ababekhonza ngesonto babekhonza uNkulunkulu welanga, Sunday.
abakhonza ngomsombuluko babekhonza uNkulunkulu wenyanga moon day lokukhonza lokho kwakuvele kukhona kwi-ancient time ngaphambi kokuthi ngoba babedefya ilogic kaNkulunkulu ayilobile encwadini engcwele yeSabatha. So ukuregulator lokho emva kokuthi inkosi uJesu Kristu lenziwe esiphambanweni kwase kubalekile ukuthi akube nosuku olulodwa ukuze laba abawongqwankulu noma laba esibasebenzelayo bangabi nenkinga yokuthi abantu bafanele balove nini noma babe nini neholiday. That's why ke kwaba ne-compromise abaka Monday okuyi Monday Sunday ababekhonza uNkulunkulu welanga ngoba babe kwi-majority baconverge base bevumelana ngokuthi kuzokhonzwa ngesonto. Lokho kwenziwa uConstantine. Mayikwenza lokho Constantine there was just one purpose. Kwakukuthi ngaleso sikhathi abantu babengatholakala ukuvuka bemsebenzini ngoba makuyi Monday okuyi Monday omunye umuntu uzothi cha mina angiye emsebenzini ngoba usuku lwami lokhonza. Laba ngesonto bathi cha nami angikwazi ukuyosebenza ngoba usuku lwami lokhonza. Uma ngithi ke kuwena mzalwane umthetho obhaliwe nala eSouth Africa imbalwa ubhalwe amaRoma namaDutch, iRoman Dutch and Greek law. Kusho ukuthi ke lento yokuthi kuregulatewe kuthiwa iSunday usuku lokuphumula bese kuthi Saturday kuyasetshenzwa kwakucindezelwa kwenkolo noma kucindezelwa kumyalelo owawubekwe uNkulunkulu. Ngizofuna nje ukubuyela la ngoba abantu abagxeka laba abakhonza ngeSabatha babagxeka bathi mabekhuluma ngabo bathi balandela umthetho. They are partly correct kodwa futhi partly wrong. Wrong ukulandela umthetho ukuthi ungamukeli uKristu. Kodwa umthetho uyakusondelanisa noKristu ngoba mawi-analyze ngale mthetho le abasuke begxeka laba abakhonza ngeSabatha bayayi-implementa yonke eminye. For instance mangizothatha nje umthetho kaMose awubhalile encwadini ka-Exodus 20 ngiqhubeka la entshumayelweni engagcine khona ithi ungabulali. Akekho umfundisi oshumayeza abantu ukuthi ababulale ngaphandle kwalokho esakubona kwenzeka eNgcobo la okwaphuma khona abantu ababeyibiza ngabagxotshwa baphuma bahamba bawudubula amaphoyisa. Yingenxa yokuthi esontweni siyeke ukugcina imithetho. Yile ndaba engizoyicacisa scripturally uma sengizongena kule ncwadi yabaseGalatia. Ithi ungaphiki. Abantu bafuna ukuzenzela noma yini bafuna ukuphinga kodwa akekho othi mayishumayela athi bazalwane phumani nonke niyophinga ningebi. Akekho umuntu othi mayishumayela athi hambani niyokweba. Kodwa inkinga kakhulu abalwa nayo abalwi no-Exodus 20 in totality. Into abalwa nayo balwa nosuku lokukhonza elize lacindezelwa osopolitiki nalaba esibavotele. Sathi abawuhlala eParliamente into abafike bayenza bafike baba ama-conformist bamukela into engekho bafuna ukuthi ayihlale ibe yiqiniso. Nenye into esuffocate ireligion ukuthi abazalwane noma inkonzo eziningi abantu bayavinjelwa ukuthi babuze imibuzo, bayavinjelwa ukuthi baye ku-extreme bayobheka ukuthi beyond the Holy Bible ngoba nalo malibhalwa labhalwa eRome. Yini indaba kwaba khona izinto ezingafakwanga kulona leli Bible kodwa zibe zaziwa amaRoma ukuthi ziyiqiniso, zibe zaziwa ama-academics. Okuye kungiphathe kabuhlungu kakhulu kukhona no professor kunama-academics kuna yonke into esiphila nabo okwabo mabefuna ukwazi iqiniso. Abanye bawodokotela bayonke into akudingi nanokuthi baze bahambe bathi bangena ku-Google noma benze njani ukujikela nje kumakhelwane noma kuzakwabo ofundisa ama-architectors athi zakwethu nali iqiniso engizokuthiwa uyalifundisa zonke izingane eziphuma noma ezifundela ukudweba amaplani. Ngampela ungichazele ngalo Constantine ukuthi wayekhona ngampela yini wenzani. Bangcwele bakaNkulunkulu
sila isikhona kungenxa yamaRoma. uHerod wayeRoma, ingakho wayezingela uJesu Kristu. uPontius Pilatus wayeRoma, ingakho wathengisa ngoJesu Kristu. Sizobuyela kuConstantine, naye wayeRoma. Okusho ukuthi kuningi esikufunzwe amaRoma sase siyakumukela njengeqiniso. Umpostoli Paul mayishumayela kwabaseRoma, ngoba ila qala khona ashumayele ivangeli lakhe, uyayichaza indaba yomthetho. Kodwa mayiqhubeka lokhu esiyesikiyeke, mayiseyofika eyoshumayela leli vangeli elishumayela kwabaseGalatia, banembuzo abambuza wona ngoba babefuna ukwazi iqiniso ukuthi uma ngabe ethi imithetho mayichithwe wayeqonda ukuthini. It's the same uPaul okhulume kwabaseRoma, uPaul futhi osekhuluma encwadini yabaseGalatia. Sizothatha ke manje ivangeli ngokuloba kwa-Apostle Paul abaseGalatia chapter 3 bese sithatha verses 21. Pho-ke umthetho uphambene nezithembiso zikaNkulunkulu na? Pho-ke umthetho uphambene nezithembiso zikaNkulunkulu na? Here is the question. Ngoba bayambuza uPaul mayifika kwabaseGalatia, pho-ke umthetho uphambene yini nezithembiso zikaNkulunkulu na? Cha. Nayimpendulo ithi cha. Ngokuba uma wawunikiwe umthetho namandla okuphilisa ngempela ukulungisiswa ngokuya ngokomthetho. Ngokuba wawunikiwe umthetho namandla wokulungisisa ngakuya ngokomthetho. Here is the emphasis ayizama la umpostoli Paul ukuyibeka. Umpostoli Paul into ayigcizelelayo la ukuthi ukulungisiswa komuntu ukuze abe yikholwa akuyi ngomthetho wodwa, kodwa umthetho uthi ukhona ubalulekile. Ingane yakho mawuyizala ekhaya uyikhulisa ngomthetho. Ingane maziye esikoleni zikhula ngomthetho. Uma sinezwe iSouth Africa lesingaphansi kuyona kunemithetho okuyiyona esigavunishayo ukuze sikwazi ukuthi sizi-regulate silisabe ihlazo. Into ayi-emphasizayo scripturally umpostoli uPaul uthi lana ukulungisiswa komuntu akuyi ngomthetho, kodwa akawuphiki ukuthi umthetho urelevant. Uyawuvuma yena umpostoli Paul ukuthi umthetho urelevant ngoba kwakune-distortion abantu abangayizwanga kahle uma ngabe eshumayela noma eshumayela ivangeli kwabaseRome, mayisefike kwabaseGalatia bambuza lo mbuzo abambuza wona. Masiya kuverse 24 uzobe usichazela kabanzi uverse 24 ukuthi kahle yini kubalulekile ukuthi kube khona umthetho esizowulandela ezinkonzweni, ngoba noKristu uqobo lwakhe uma efika uthi angizelanga ukuzochitha umthetho kaMose, uthi kodwa ngizakugcwalisa. Yingakho entshumayelweni yamedluli ngithe ngiyafisa kwesinye isikhathi ke sithathe ipeni ke sithike sibhalo true or false size siyofika ekugcineni, uzothola ukuthi laba abashumayela noma bagxeka umthetho abagxeki umthetho wonke, kodwa badila ngeaspect yomthetho okuyisabatha kuphela. Okunye bakumukela ngoba bashumayeza abantu ukuthi babulale. Kulithi iBhayibheli mayikhuluma uNkulunkulu ekhuluma kuMose uthi ungafisi indlu kamakhelwane wakho, ukudiscourage kuba nomona. Ungafisi umfazi kamakhelwane wakho, indaba yepromiscuity nelust uyakhuluma ngayo lapho. Ungafisi nalutho kamakhelwane wakho, kuyagcizelelwa lokho. Manje ikupho kurong lapho, ngoba uma uzowulandela kahle uqala kuverse 1 uziyofika ekugcineni uzothola ukuthi okuyiyona nje okuliwa nayo uliwa nesabatha. Ake sibuyele ke kulomthetho lo ukuthi umpostoli uPaul ngevangeli ngokuloba kampostoli Paul usethini kuverse 24 uma ephinda futhi ecacisa ngalomthetho lo. Njalo ke umthetho sewaba ngumlayi wethu. Umthetho sewaba yini?
umlayi wethu wokusiyisa kuKristu. Wokuyisisa kuphi? kuKristu. Okusho ukuthi kunalento le engasiyona i-disjunction. Ukuze uye kuKristu kufanele ugcine umthetho. Kodwa abantu ngaleso sikhathi ababephila into ayi-discourage umpostoli Paul mayikhuluma kwabaseRoma. Babegcina imithetho kuphela kodwa bengakholwa. Kodwa la uyayicacisa umpostoli Paul uthi la encwadini yabaseGalatia verses 24 verse 24 uthi umthetho uwona osiyisa kubani? kuKristu. Okusho ukuthi ngaphandle komthetho angeke saya kuKristu. Kunabantu abaningi abangena einkonzweni, kunabantu abaningi abangena emathempelini, kunabantu abaningi abangena bone ngamabomu ekubeni iBhayibheli liyasho lithi ona esazi akayikuthethelelo. Bangena ngamabomu, abanye baze bangena nemali yomtshontshwa bayonikela ngayo kuma-altari kaNkulunkulu. Mabe ungena naleyo mali yokuntshontsho kunabafundisi abasimeme ngoba abazalwana abanye bayaphuma bayokweba bese bayonikela ngenxa yokuthi awukho umthetho, alikho ihlazo. Umuntu uzongena enkonzweni angalisabi ihlazo. Umthetho into oyenzayo kuwena wenza ukuthi usabe ihlazo ngoba uyakulungisisa ukuthi wenze njani? Uxhumane noKristu. Ake siqhubeke ku-24 sizwe kahle. Ukuze silungisiswe ngokukholwa. Uma uxhumane noKristu usuzolungisiswa yini? ngokukholwa. Umthetho ukwenza ukuthi uxhumane noKristu ukuze ulungisiswe ngokukholwa. Kunezinto okufanele uzisabe kuqala uyongena enkonzweni, kunezinto oyisabayo ukuze uKristu akulungisise ngani? ngokukholwa. Le ncwadi isho into eyodwa ithi awukwazi uthi uyakholwa kodwa futhi kunemithetho ongayigcini. Yingakho nabanye abafundisi ngithe khona abazalwane abantshontshayo bayonikela kuma-altari. Kunabazalwane asebentshontsha bantshontshe basebenzisa ama-scriptures. Bazothi uma ufuna ukuzobonana naye uzokhipha 1,500 noma 2,500 nge-personal consultation naye. Kunemali okufanele uyikhokhe. Kodwa iBhayibheli lithini emthethweni? Ungebi. Ngoba bangenwe umoya omumbi, bayeka imithetho baze bayoshumayela. Uma beshumayela abanakho lokukumbulelwa the Holy Spirit esingene ngaphakathi khona ukuze baphilise. Umthetho uyasiza ukuze sixhumane noKristu. Mase sixhumane noKristu siyalungisiswa ngokukholwa. Okushuthi umthetho uyasiphanelbitha ukuze sixhumane noKristu. Kodwa mase sixhumane noKristu sibe sesilungisiswa ngokukholwa. Kunezinto okufanele sigcine kahle kahle zonke. Okwaku-wrong ngalesi sikhathi uKristu afika wakuphikisa. Akafikanga wathi umthetho uyawudiscarda altogether. Kodwa kunama-practices aye-wrong ayiphambene nomthetho. Ake ngithathe oyedwa. Nangu uKristu bayeza kuyena babambe owesifazane owayiphinga. Bathi kuyena bambuza ukuthi kufanele benze njani. Maye baphendula uthi kubo ongenasi isono akabe owokuqala okumkhanda ngamatshe. Into ayilungisa lapho wayilungisa indaba ebalulekile ngoba kunomthetho othi ungabulali. Kwakunomthetho osushawa abantu othi ihlo ngehlo, obulala ngenkemba yobulawa ngenkemba, okungasikono kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu utheni? Ungabulali. So wayilungisa lezo zinto. Kukhona abantu ababephula isabatha bahluleka ukugcina isabatha kodwa babepanishwa ngokulungiswa ngokwasemhlabeni, hayi ngokulungiswa spiritually. Yingakho ezodemonstrate yena uma kwenzeke gilima ngaliso ngesabatha kukhona into ayifuna ukuyidemonstrate ukuthi abantu okubalekile ukuthi balungiswe spiritually. Kodwa yena akashongo ukuthi imithetho ingagcinwa, kodwa wayicorrecta ama-wrongs ayenzeka ngoba kwakunabapristi ababehlale begadile ukuthi ungakwenzi ukuthi uma wenza ukuthi uyajeziswa.
isikhathi esiningi ukujeza ngaleso sikhathi wawujeziswa ukuthi ubulawe ngoba uphule umthetho. uKristu wayezophika lokho. Ingakho ngokuxhumana naye ngomthetho siyakwazi ukuthi sithole ukusindiswa. Uyakwazi ukuthi umthetho manje mawuhlulile wabulala, weba, wenzani, uyakwazi kodwa ukuthi mawusugcina umthetho abese uxhumana noKristu. Mawusuxhumana noKristu uzobe usulungiswa ngokukholwa. Bangcwele bakaNkulunkulu, ngithe nje ngizoloke ngigxile kule ntshumayelo, ngisazobuye ngibe nazo ezinye intshumayelo, kodwa bengisafuna ukucacisa le ndaba yesabatha, ngiraise i-argument academically, ene research, well researched and documented information, abese ngisupporta ngama scriptures akhona. What is strange ukuthi people would want to believe okushiwe umpostoli Paul mayikhuluma nabaseRoma bangayibheki context ukuthi wakwenze njani, kodwa mayisekhuluma nabaseGalatia esethi yena umthetho ubalekile, abafuni ukunaka lokho. They pick and choose. Kodwa into engasoze ngokumbulela uNkulunkulu ngiyenze ukulandela uConstantine, ngoba uConstantine wayengasiyena uNkulunkulu, uConstantine wayengasiyena uKristu, uConstantine wayengumbusi waseRoma. uConstantine uyena ushintshe usuku lokukhonza, washintsha from usuku lwesabatha wazolenza kwaye iSunday. Leyo background uzoyithola entshumayelweni yami enginikezile ngokwedlule. Sengathi uNkulunkulu anganibusisa, sengathi uNkulunkulu anganigcina, sengathi singayeka ukuba ama-conformist, sengathi singaqala manje silandele iqiniso noma sifune ukumbulelwa iqiniso, sizokhuleka. Egameni likaYise lendodana likaMoya Ngcwele, Baba Jehova uNkulunkulu namandla, ukhulume kahle nathi Baba malusela ithemba ngezwi lakho, Baba malusela ithemba kosenamandla. Ukhulume kahle Baba malusela ithemba mawuthi kuthina umthetho usixhumanisa noKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa. Ukhulume kahle Baba, sikuzwile Baba malusela ithemba kosenamandla. Vuselela inhliziyo zethu Baba malusela ithemba, ngoba ibandla lakho Baba malusela ithemba liyadumuzela Baba malusela ithemba kosenamandla. Sonile Baba malusela ithemba phambi kobuso bakho, sicela Baba malusela ithemba intethelelo kuwena egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuze bephakade. Amen. Umusa inkosi yethu Jesu Kristu nothando lwaNkulunkulu nokuhlala noMoya Ngcwele abe nathi sonke manje ukuze bephakade. Amen.